Hello students, in this session we will start with the new chapter, that is work, power and energy. In that introduction part, scalar product of two vector. Already you are knowing about the concept of a vector. Any physical quantity which is having the both magnitude as well as the direction is called as a vector. Suppose if you consider the displacement is a vector, velocity, acceleration, force, momentum, all this comes under the part of a vector. The one more term is called as a scalar, a quantity which is having the only magnitude but not specified direction, that is considered as a scalar. Suppose if you consider the mass is expressed in terms of a scalar, length as well as the time. All this comes under the part of a scalar. In this session we have started with an introduction, very important one. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲರ್ನ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್. ಸಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟು ವೆಕ್ಟರ್, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ A vector and B vector represented as scalar product of any two vectors. ನೀವು ಹೀಗೆ ಸಹ ಬರೆದಿರಬಹುದು, P vector and Q vector, R vector or S vector ಹೇಗೆ ಸಹ ಬರೆದಿರಬಹುದು. Any two vector is represented as A vector dot B vector or P vector dot Q vector or R vector dot X vector, and it is equal to the product of the magnitude of the two vectors, and it is equal to the product of the magnitude of the two vectors and the cosine of the angle between them or angle between the two vectors, which means that see here A vector dot B vector is equal to the product of two vectors, that is considered as AB. ಪುನಃ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಪುನಃ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಸ್ ಯಾರೋ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಡನ್ ಬೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್, ದರ್ ಫಾರ್ ಎ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಅನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ because of their direction, as well as the one more term we are used over here, that is considered as a dot. That product is called as a dot product. Therefore the dot product of any two vector is a scalar. That is the one more very important thing you have to learn. See here, idu definition anna bardu, scalar product of any two vectors idre hige bariteve anta. Suppose ನಾನು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀತೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ P vector dot Q vector, ಸರಿಯಾ? ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿ ಡಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಸೈನ್ ಬಿ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Always the dot product is expressed by the term is known as cos theta. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೀರಿ, ಯಾವ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಡುವೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ನೀವು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೀರಿ, ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೈ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ cos theta. ಸರಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಸಿ ಡಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ, ಎನಿ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದಟ್ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ that you have to remember, dot product of a two vector, dot product of a two vector is a scalar. Suppose if you are written, ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೇನೆ, ಮುಂದೆ ಪುನಃ ಬರ್ತದೆ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಹೀಗೆ ಬರಿತೇನೆ ನಾನು ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ. F as well as S be the vector, two vectors. The scalar product of any two vectors, A vector and B vector, represented as F vector dot S vector, and it is equal to, ಇಲ್ಲಿ F vector dot S vector is equal to the product of the magnitude of the two vectors. ಹಾಗಾದರೆ according to this rule ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ F vector dot S vectors ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ that is nothing but W ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಮುಂದೆ ಪುನಃ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸರಿಯಾ ಬರಿಬೋದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೇಲರ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, therefore
the dot product of two vector, that you have to remember. ಇದೇ ರೂಲ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟು ವೆಕ್ಟರ್, ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕೇಲರ್. ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲರ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, our work is a scalar quantity, therefore that is expressed by this equation. ಪುನಃ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಪುನಃ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. therefore this is the basic thing. For the same concept we will continue with respect to the unit direction. We are continuing with the same concept in terms of an unit direction, that is considered as unit vectors in the coordinates, that is considered as unit vectors. Therefore see here, I cap dot I cap, before that here we are used by the three coordinates, x axis, y axis as well as the z axis. X axis in which we are expressed by I cap, that indicating the direction of any quantity, y axis in which we are written by j cap, z axis in which we are written by k cap. Very very important thing, all the three axes are mutually perpendicular to each other. ಈ ಮೂರು axes ಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ mutually perpendicular, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸರಿಯಾ? therefore ಆ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, for unit vectors we are written by I cap dot I cap is equal to j cap dot j cap is equal to k cap dot k cap is equal to 1. ಸರಿಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೈ ದ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಬೋತ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓವರ್ ಇಯರ್, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು, ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಸಾರಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೇಗೆ ಇರಬಹುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ a vector is expressed as ax I cap and b vector is expressed as bx I cap. therefore a vector dot b vector is equal to ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, therefore a vector dot b vector is equal to, by multiplying this term, ax I cap dot bx I cap ಬರ್ನಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ax I cap dot bx I cap, that will be ax times of b cap, then I cap dot I cap. What is the angle between these two components now? The angle between them is equal to 0. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಸಹ ಐಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟನ್ನು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಡಬೋರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿದೆ, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ 0 ವಿಲ್ ಬಿ cos 0 will be 1. That is the reason why here we are expressed by 1. Suppose the same component we are taken over here. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಎ ವೆಕ್ಟರ್ as well as the b vectors. ಸರಿಯಾ? in that a vector is expressed by ax I cap, b vector is expressed by bx I cap. the angle between these two components is equal to 0 degree. since ಎರಡು x axis ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಿಂದಾಗಿ they are parallel to each other, ಹಾಗಾಗಿ a vector dot b vector ಇವೆರಡರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ax I cap dot bx I cap, therefore ax bx is one side, I cap dot I cap ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. therefore I cap dot I cap means the angle between them is equal to 0. therefore what about I cap dot I cap is equal to 1. therefore what about the resultant will be ax bx ಅಲ್ವಾ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಡನ್ ಬೈ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಡನ್ ಬೈ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವೈ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಹೀಗೆ ಬರೀತೇನೆ. ಎಸ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಾರಿ, ಎ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೈ, ಸಾರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಬಿ ವೈ j cap. a vector is equal to ay j cap, b vector is equal to by j cap. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು y axis ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಸರಿಯಾ? therefore what about a vector dot b vector? ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಏನಾಗಿರಬಹುದು? what is the answer? the answer will be ay by, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೇನೆ, ay by times of j cap dot j cap. since ay into by j cap dot j cap, the answer will be 1. therefore both the components or both the vectors a vectors and b vectors, that is lies on the y axis itself. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ y axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. what about the angle between them is equal to 0 degree? if the angle between them is equal to 0 degree means the function will be maximum. ನೋಡಿ, cos 0 will be 1. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು ನೋಡಿ, ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ dot k cap is equal to 1. that you have to remember.
ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. therefore a vector dot b vector is equal to, now see now a vector ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ax I cap is as usual ಹಾಗೆ ಬರೀತೇನೆ, ಸರಿಯಾ? ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ, ಸರಿಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ತರ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೈ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೈ I cap dot j cap is there, I cap dot j cap, see I cap dot j cap. What about the angle between the two vectors now? I cap ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು x axis ಅಲ್ಲಿದೆ, j cap ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು y axis ಅಲ್ಲಿದೆ. therefore they are mutually perpendicular to each other. therefore what about the angle between them is equal to, the angle between them is equal to 90 degree ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ತಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ is a scalar. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ cos 90 will be 0. that is the reason why here we are done by I cap dot j cap. if the two vectors are there perpendicular to each other, their resultant will be 0. ಸರಿಯಾ? ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವೆರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ನೀವು ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು, or j cap dot k cap or I cap dot k cap, the answer will be 0. suppose I cap dot k cap or k cap dot I cap 0. I cap dot I cap same component ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ then only the resultant. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲರ್ when we are having the same unit vectors, which means the component is having the same axis itself, we are getting the result. ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ else the condition will be 0. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು 0 ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರಿತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದೇ ಥರದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0. ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ cos 90 will be 0. that is the reason. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 0 ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಐ ಜಿ ಎಪ್ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ 0. therefore the result, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೀಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. and rest of all the condition we are getting the answer for that will be 0. therefore if a vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಾರ್ ದ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ವಿ ಆರ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ax I cap plus ay j cap plus az k cap and b vector is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap. find a vector dot b vectors is the question. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಎಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಝಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್? ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈ ಡಾಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಂಗ್, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಝಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. See a scalar product of a two vectors. See a dot product of a two vector is a scalar. ಇದೇನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ that will be AB cos theta, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. therefore the resultant will be, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀತೀರಿ. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AB cos theta. ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 I cap
3j cap plus 2k cap ಕೊಡ್ತಾರೆ. Then displacement S vector is equal to 3i cap plus 4k cap ಕೊಡ್ತಾರೆ. Therefore ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ W is equal to FS ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್. Therefore A vector dot B vector is equal to AXI cap plus AYJ cap plus AZK cap dot BXI cap plus BYJ cap plus BZK cap. Now the multiplication, same process, general concept really. See here, AXI cap is multiplied, first we have to multiply with the BXI cap. Therefore in that the common term will be AXBX I cap dot I cap ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಬರಿಬೋದಾ. Now plus AXI cap, see here AXI cap, first AXI cap ಅನ್ನ whole functions ಗೆ multiply ಮಾಡ್ತಾನೆ. simple multiplication ಇರುವಂತಹದ್ದು. AXI cap is multiplied with whole function now. Therefore AXI cap is multiplied with first multiplied with BXI cap. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ that will be AXBX I cap dot I cap. ಈ functions complete ಆಗಿದೆ. Now AXI cap is multiplied with this function. AXI cap is multiplied with the BYJ cap. Therefore AXBY is as usual ಹಾಗೆ ಇರಬಹುದು. But I cap dot J cap ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. I cap dot J cap. Therefore what about I cap dot J cap is equal to 0 alwa. What about I cap dot J cap is equal to 0. Therefore the whole function will be 0. Sari alwa. Next AX I cap is multiplied with the BZK cap. AX I cap is multiplied with BZK cap. Here it is I cap, here it is K cap. Therefore the again function will be 0. Therefore the same component and only having the resultant ನೋಡಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. Therefore AX BX I cap dot I cap, that will be AX BX I cap dot I cap will be 1 alwa. Next if you have taken the function AYJ cap is multiplied with the BX I cap, that is also 0. The reason is that here we are done by J cap dot I cap. J cap dot I cap is equal to what is answer? J cap dot I cap is also equal to 0. Since they are mutually perpendicular to each other, then AYJ cap dot BYJ cap, AYJ cap dot BYJ cap, the next multiplication. By that time we are getting the result. ಈಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರಿತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ is a simple one. just ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? that will be AY, that will be AY BY times of J cap dot J cap. Then AYJ cap dot BZK cap, again J cap dot K cap, the answer is 0. Next step plus the last function we are multiplying now, AZK cap dot BXI cap. AZK cap is considered with respect to dot with respect to the BXI cap. K cap dot I cap, again 0. Then AZK cap dot BYJ cap, K cap dot J cap, again 0. Therefore AZK cap, here it is a BZK cap. Now we are getting the result, that will be AZ BZ K cap dot K cap. Therefore I cap dot I cap will be 1, J cap dot J cap will be 1, K cap dot K cap will be 1. Therefore the answer will be A vector dot B vector is equal to, the answer will be AX BX plus AY BY plus AZ BZ is the answer for this one. Not easy. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿಯಿತು. AX BX AY BY AZ BZ. ರೀಸನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ when we are having the dot product of a two vector is a scalar. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ರೂಲ್. when we are having the same component, when we are having the same unit vector, then only we are getting the result. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್. ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲರ್. ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ರೀಸನ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. Let P vector is equal to 3i cap plus 2j cap plus 1k cap and Q vector is equal to 2i cap plus 4k cap 4j cap plus 2k cap. Find P vector dot Q vector. Therefore the P vector dot Q vector is expressed by P vector dot Q vector is equal to, yes, what about P vector is equal to
3i cap plus 2j cap plus 1k cap dot q vector. What is q vector? Q vector will be 2i cap plus 4j cap plus 2k cap. Therefore, the unit vectors already we are knowing the reasons, or the unit for the unit vectors. I cap dot I cap will be 1, j cap dot j cap or k cap dot k cap is equal to 1, and rest of all the condition is 0. The first multiplication now. Therefore, p vector dot q vector is equal to 3i cap dot 2i cap. I cap dot I cap will be 1. Therefore, the answer will be 6. Saralva is the multiplication. Next, 3i cap is multiplied with the 4j cap. 3 into 4 will be 12. But I cap dot j cap is what? That is 0. Therefore, 12 into 0 will be 0. Yes. Then 3i cap. Now that is multiplied with the 2k cap. Now 3i cap is multiplied with the 2k cap. That is the dot product. Therefore, 3 into 2 will be 6. But the function is I cap. Here it is dot k cap. What about I cap dot k cap is equal to 0. Therefore, the first simplification is finished. Now, the second term 2j cap dot 2i cap, 2 into 2. See here, simple multiplication, just multiply ಮಾಡುವಂಥದ್ದು term ಅನ್ನು. 2j cap is multiplied with this whole function now. 2j cap dot 2i cap. 2 into 2 will be 4, but j cap dot I cap will be 0. The next function 2j cap dot 4j cap. Now we are having the same unit vectors. Therefore, 2 into 4 will be 8. Sariya? 2 into 4 will be 8. J cap dot j cap will be 1. Then only we are having the result. Then 2j cap dot 2k cap. 2 into 2 will be 4. But j cap dot k cap. The answer is 0. No need to write. Then the last term we are multiplying, that will be k cap. Therefore, 1 into k cap is multiplied with this whole function. 1 into k cap dot 2 I cap. K cap dot I cap, the answer is 0. Next, 1 k cap dot 4 j cap. 1 into 4 will be 4. But k cap dot j cap, the answer is 0. Then 1 k cap dot 2 k cap. Now we are having the same unit vectors. K cap dot k cap. The answer will be 1. Therefore, 2 into 1, that will be 2. Therefore, what is the answer for this one? 6 into 8. Sorry, 6 plus 8. 14 plus 2. Therefore, the answer will be 16. Simple ಬರ್ದಂದಾಗಿ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಯೂನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನ ಮೇಲೆ. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೇನೆ. ಇಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2i cap plus 2k cap, b vector is equal to 4j cap plus 1k cap ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. Find a vector dot b vector is the question. ನೋಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. Yes, in the place of a vector 2i cap plus 2k cap dot, in the place of b vector 4j cap plus 1k cap is the method. See now, 2i cap is multiplied with the 4j cap. I cap dot j cap is 0. Then 2i cap is multiplied with 1k cap. That is again 0. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 0. ಈ 2i cap ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2k cap is multiplied with the 4j cap. 4j cap ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ k cap ನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? k cap dot j cap will be 0 ಆಯಿತು. Then 2k cap ಡಾಟ್ 1k cap. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. Therefore 2k cap dot 1k cap. Therefore 2 into 1 will be 2. K cap dot k cap will be 1. Therefore the answer for this will be 2 is the answer. Since I ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ I ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ j ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ j ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ 2k cap dot 1k cap is the correct function. Therefore that we are getting the answer will be 2. Based on this, now we will see the one numerical, this thing that is included in the syllabus. Question ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. That is considered as a work done ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Is a simple one. The first question, a force F vector is equal to 5i cap plus 6j cap minus 4k cap acting on a body produces a displacement S vector is equal to 6i cap plus 5k cap. Calculate the work done by the force.
ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಥಿಯರಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಮುಂದೆ ಪುನಃ ಥಿಯರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ. Therefore work done is equal to F vector dot S vector is the function. Dot product of a two vector is a scalar. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ W ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. One other the same meaning, but they are asking the question, what is the work done by this force? Therefore that is equal to, what is F vector is equal to? F vector is equal to 5i cap plus 6j cap minus 4k cap. ಬರೆದ್ರಾ? ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? Then dot S vector, dot as usual, in the place of S vector will be 6i cap plus 5k cap. There is no j component over here. ನೋಡಿ j component ಇದೆಯಾ? Now calculate the work done. Yes, W is equal to same component ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಪುನಃ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. See here 5i cap. Is there an i cap term over here? Yes, that will be 6i cap. Therefore ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 into 6, that will be 30. I cap dot I cap will be 1. Yes, j cap, 6j cap. Is there an j cap term over here? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 6j cap ನ ಟರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ j cap ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. that will be completely 0. Then minus 4k cap dot plus 5k cap minus 4 into plus 5, that will be minus 20. K cap dot k cap will be 1. Therefore that will be minus 20. Direct multiplication ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 5 into 6 30, then 4 into 5 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ, ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮುಗೀತು. Therefore 5 into 6, ಎರಡು ಕಡೆ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, that will be 30. 6j cap, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ j cap ನ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0. Therefore 6j cap into 0 will be 0. Minus 4k cap dot plus 5k cap, here it is minus 4 into plus 5 will be minus 20. K cap dot k cap will be 1, therefore that will be minus 20. Therefore work done is equal to 30 minus 20, therefore the answer will be 10 joule for this the given question. This is the method. Same component ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? I dot j ಬಂದರೆ 0 ಅಥವಾ j dot I ಬಂದರೂ ಸಹ 0. When we are having the same component, then only the result. Is it clear? This is the first concept we are introduced today. This is the important for all the concept. ಮುಂದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಾವು ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೈ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ I ended with today's session. Next session we will start with the lesson. Thank you.